sometimes when we have World Bank, private sector just leave. This is where we start. Yes, yes. So nobody told me that I was too shy till now. So what we need, if this is 1 for 5, I'm super happy. At least I'm speaking under the control of the best experts. If this is 1 for 1, it's super. You have my commitment that we will accept the capital increase to double. Because today it's 100, I will make clear for everybody for the math. It's 100 billion. It means that if we mobilize it properly, we can get 100 billion addition from private sectors. If we do so, precisely to bridge the gap mentioned this morning by Secretary General, we should double the capital of the World Bank. This is the only way, and by enlarging progressively as well the governance and the participation, to deliver what we have to deliver. So let's focus on, at the same time, maximizing the leverage. I take your point, so if it could be very rapidly 1 for 2, you will facilitate our life. And let's accompany this reform from capital increase. I think it will be a tremendous effort. William, the final word for you. Just what we are saying is different. Is that what you're saying? You're saying is good, but it's not what you're saying. We are not saying that we continue to have what the taxes France is paying, the taxes Kenya is paying in the current setup. Those are national issues. We need a financial transaction tax at a global level where even countries like Kenya pay. We do not want anything for free. You will pay more eventually because you have a bigger economy. We will pay commensurate to our economy. And we want those resources controlled not by IMF and World Bank. Because IMF and World Bank, you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals, where you have as much say because we pay, as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. And that is why we are saying we need a new financial architecture, where governance, where power is not on the hands of a few people. We can agree on the governance of the institution. We can agree on the sharing of power so that all of us have access to resources that go to making sure, number one, renewable energy. We invest in decarbonization. Number two, adaptation, mitigation, smart agriculture. Number three, restoring our planet, restoring our biodiversity, and making sure our carbon sinks work. This is what we are saying, and we would appreciate a little understanding. And we want to be, we are talking the normal. If we continue talking the normal, Emmanuel, we will never solve this problem. Things are not going forward, they are going backwards. Tokenism, installment will not solve this problem. We have a much bigger problem than the installment we are discussing here will solve. You are not hearing us. I will, if I may, I will answer you in 2 words to conclude. No, but and let me just finish one more. When Ajay was saying 1 to 5, or 1 to 1, who is 1 and who is 5? Private sector versus who is 1 and who is 5? $5 private sector mobilization for every dollar of money that comes in. 5 for private. Surely, Ajay. How do you persuade the private sector to bring their money for public good? Private sector is driven by profit, my friend. I mean, unless you persuade me otherwise. So we're going to run out of time, but there's a whole conversation to be had about what money goes into adaptation versus what goes into mitigation, which part of it the private sector is ready to go for.
Bachelor of Arts degree in Political Science and Literature. So, hata kama ni kidogo lakini niko sawa. At least I'm able to read what I've been written. I want to say it's not easy. It calls for a lot of commitment and sacrifice to go through university. There are many challenges along the way. I was even quite excited to hear that among you are many couples. That is also a challenge. Starting a family and starting at the same time is also a challenge. And we want to encourage the couples to continue living together and let nobody discourage you. Don't listen to the naysayers. I've told you, we want to be, I'm an honest man. I'm an honest man. And I'm so happy the way the media has reacted to criticism. It's good you are feeling the way we feel. You have been hitting us left, right, and center. Nobody has ever fired you to account. Now, students for their exemplary performance in various co-curricular endeavors. During the recently held century identified by the State Department for Shipping and Maritime Affairs to develop a conversion course for line engineering graduates. Chancellor of Kenyatta University of Technology, Professor Joseph Mwangi, Cabinet Secretary, Minister of Education, the Honorable Secretary Machogu. The university, in partnership with the World Bank, is offering short courses on green building technology as a way of progress of other universities, the J.K. Watt Council, fellow Your Excellency, sir, and Mr. Chancellor, as I conclude, I would like to extend my gratitude to these partners and specifically... Ladies and gentlemen, Your Excellency, first I want to take the opportunity to thank you for finding time out of your very busy schedule. As we celebrate these and other milestones, we must reflect on the emerging issues in our country and across the globe that are a threat to humanity. Kenya, like the rest of the globe, is experiencing the negative impact of climate change. Some of the notable challenges include food and water scarcity, even as aridity expands amid various adverse human activities like pollution. It is also a time that Kenya is on the race to achieving its own Vision 2030 and the United Nations Sustainable Development Goals, whose deadline is also 2030. In this respect, the Ruto administration is implementing the bottom-up economic transformation agenda under various thematic pillars for improved living standards. Distinguished guests and graduates, it is in that context that we need to further evaluate the impact of the programs that our universities are offering beyond the prestigious courses. For instance, it is no secret that white-collar jobs are shrinking annually. With an employment rate of over 60%, graduates are not ripe to create jobs for themselves. Studies have shown that over 80% of retirees are back to job searching. With knowledge, but almost no experience, fresh graduates cannot favorably compete. In the meantime, we have increased intake for government-sponsored internships for first-hand skills to our graduates. Distinguished guests and graduates, this is one of the reasons that we are deploying resources to implementation of the competence-based curriculum for self-employability skills. In this regard, tertiary institutions must also adjust and adopt their model of education to not only meet the demands of the new system, but also support job creation market. Tertiary education can no longer be about graduating numbers or the prestige of their degrees, but the overall impact of their products and their students. That is why there is an urgent need to re-examine the existing syllabi to retooling and the alignment to meet today's needs. This is how
Education will lay the foundation and create resilient communities in our race to attaining sustainable development. Dear graduates, the government is already preparing the ground, especially in developing the digital economy. We are laying the infrastructure. The learning institutions must provide the requisite skills for the youth to become truly global workers, even from the comfort of their villages. Technology is here to shrink the global office into our palms. We can only harness the benefits of technology if we prepare students not for passing examinations, but solving challenges for inclusive growth. This is through enhancing the capacity of the students in analytical thinking and creative skills. That is why the government recently unveiled a funding model aimed at ensuring that universities overcome the current financial challenges and become sustainable. While we commit to progressively address this matter through competition, we encourage the universities to incorporate partnership with local and international learning and research institutions. We join you for this joint graduation of Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology and the Pan-African University Institute for Basic Sciences, Technology and Innovation, in which 4,299 graduates from 28 countries will be honored. Under the theme, Leveraging Higher Education, Research and Innovation for Sustainable Development, we reflect on the role of learning institutions in contributing to research for solutions to contemporary issues. At the onset, I note that JKUAT has nurtured Pau City to a center of excellence in training and research for Africa's socio-economic transformation since establishment in 2012. At least over 1,000 students have been enrolled from 43 African Union member states, with 15% being Kenyans. We thank the African Union and the government of Japan for their generous support. Mr. Chancellor Sir, institutions of higher learning are central in development through research, technology, knowledge generation, and transfer. This university has been instrumental in research and training in priority areas such as agriculture, healthcare, engineering, ICT, entrepreneurship, and built environment. For instance, this great university pioneered tissue culture technology that has since created a multi-million banana industry in Kenya and beyond. This has transformed thousands of livelihoods through job creation and enhanced food security. This is besides food fortification technology, farm mechanization innovations, and the ongoing development of an integrated immunization data, respectively in partnership with UNICEF, among others.
Wacha niulize kwa Kikale, najua. Waheshimiwa MCS wetu hawa ni watoto wetu wa nyumbani, na walikuwa na jambo ambalo hata mimi ninajua, ikifika wakati ya mshahara, let me tell you, simama na mwenye anataka mshahara. Walikuwa mshahara yao ilikuwa ni 1,100 na kitu hapo hivi, sasa ilifyekwa mpaka sasa wanashangaa tutafanya nini. Lakini kwa sababu ya hii devolution yenye inakuja, na waheshimiwa MCS wetu walionelea tusimame kwanza tupate haki yetu, na mimi nikasema kama serikali ya Uasin Gishu, mimi nitasimama na waheshimiwa MCS wetu wapate mshahara yao. Lakini kwa sababu hii devolution imekuja, Mheshimiwa Speaker, na ninawasihi, ninawaomba, wanasema nini tena kwa Kiswahili kingine? Ninawarai nini, kwamba kwa sababu ya hao wageni ambao wanakuja ya devolution, you reconsider yenye mlifanya hiyo kusukuma mbele budget, muitane tena kidogo, sijui mnafanyaje. Hii ni kuwasii tu, alafu tukuje mtuthibitishie, kwa sababu tunataka pesa ya wageni, tunataka pesa ya devolution, tunataka pesa ya kuunda mabarabara, pesa ya kuweka lights kila mahali, pesa ya kuunda, kwa sababu wageni wanakuja. Hii mkipitisha hii kwa njia yenu, mimi naomba tu kwa heshima, tafadhali, hii itatufanya kazi iendelee. Tukisimama pale tukingoja mshahara wenu iongezwe, na tumeongea leo na watu ya commissioner mmoja wa SRC, nimwambia tafadhali waje kuchelewesha sisi, ongezea mshahara wa waheshimiwa hapa. Unajua devolution conference itakuwa kama tungepata hii kitu, mnasikia, ingeenda mpaka 94 years ndio tupate. So tumeokoa mapema, tutaona devolution kabla hatujaenda mbinguni, kabla 94 years kuishe. Kwa hivyo asanteni sana, leteni title deeds tupeane. Thank you very much and God bless you all. Karibu sana gavana wetu, MCA wetu, karibu sana mawaziri wetu. Karibu sana. Asanteni sana. Tukuhiririe nigetha twambiririe. Tafadhali tafadhali. Haya ng'ombe.
Grace Joki tuko twi haha na Redia Jerry na matana kinya Ugulo tugieka no ndu tukuhe gitikiu miaka 10 na warikia ndukauga utongoria ile uthi handu hangi nawe MCA wandu wa Ngai ni turacokia ngatho muno awa gavana ni tondu wa kuthini wa ikaro giki kia MCA cokeria ngatho inyueri ni tondu wa guturehera maendeleo manene ũũ ni ngwirite andu angi haha ati Moses Kiarie kana ritwa ringi ria andu ethi Badi Taugai Badi kwa mheshimiwa. Karibu sana bwana Kimani. Iheo ureheire atumia aya aitu amatora macio mothe twina ng'ombe mwiguku asante sana on behalf ya atumia aya Your Excellency oherotha nigetha nigweta atumia aku na your permission nituthiite group cia atumia aya tukamacera ni ifukuria Psalms 121 hau kiambiriria at Excellency Governor Badilisha MCA wetu na viongozi wote na wananchi kwa jumla na wasalimu katika upendo wa Bwana. Your Excellency na grupu 10 iria ogucihe nguku na ogucihe nguku 600 na atumia acio umaga uguo Daudi mari muthamaki ni amenyete kurorereria na irima-ini nige wa Shamata Ward na tuintani na MCA wa itora riri ni tucamanetie na atumia yao. Kwa majina naitwa Zaina Wanjiro. Mimi ni mkazi wa hapa Shamata, Nyandarua, na tumefurahi sana kwa Daktari Kiarie Badilisha wakiwa na Ruben Getau kwa kutuletea mbuzi mnazoziona hapa ambazo ni mbuzi za maziwa. Tunafurahia sana kama kina mama kupewa ile maendeleo. Tunaweza kujikuza sisi kama kina mama kwa sababu kuna wakati saa zingine hatuna la kufanya, lakini ukiwa na kambuzi kako utapata lishe, utakapatia lishe yake ni ndogo. Kwa hivyo hakuna kusumbuka. Tumekuwa tukisumbuka sana tukipanda viazi, tukipanda mahindi. Kuna kuja baridi inachoma zile chakula. Inakuwa hatuna lishe, hatuna chochote ya kula. Lakini ukiwa na maziwa hapa, utaweza kukamua, upate maziwa yako, uweze kuenda kuuza, uweze kuenda kupata kitu, tenda kununua kwa duka, uweze kulisha familia. Kwa hivyo tunashukuru sana sana sana, mbarikiwe. Badilisha mkiwa na Getau, muendelee kutufikiria sisi kina mama kwa sababu sisi ndio ngao ya kila kitu. Bila sisi wa mama hamuendelei, na tunashukuru sana muende kutuinua na kutupa hiyo hiyo motisha kwenda kutuendeleza. Tutafurahia sana, tunafurahi na Mwenyezi Mungu awabariki. Nashukuru sana. Kilimo cha mifugo kiko bora zaidi. Si ati viazi na hizi zingine si bora, ni bora. Lakini sasa hebu angalia, kuna wakati kunakuja na kiangazi. Kama miaka 3 iliyokuwa nyuma, imekuwa hakuna kitu tumepata kwenye mashamba yetu. Imekuwa ni shida tupu. Lakini huu mnyama huu Mwenyezi Mungu ametupatia, huu mbuzi, hata hiyo mnyasi imekauka, kama hiyo kitu imekauka utaipatia, itaweza kula. Alafu itatupatia maziwa. Au maziwa utaweza kuuza. Uweze kupata kitu uende ununulie familia pale nje, uweze kuja kuwalisha. Ukingojea lile shamba saa zingine utaweza lala njaa wewe na watoto wako, ambayo si vizuri. Na kwa hivyo tunashukuru sana kwa kutuletea mabadiliko hapa Shamata. Tunashukuru sana na mbarikiwe. Nasema ni mimi nauliza shukrani kwa sababu ya gavana wetu kutukumbuka na mifugo ya ng'ombe, kwa sababu tumeletewa ng'ombe ya kutoa maziwa ya kutusaidia sisi kama watu wa Shamata. Tumefaidika sana
sababu hii mifugo tumeletewa sio kama hii ya zamani. Hii ni mifugo iko na maziwa, tumeletewa bei nzuri ya maziwa. Sasa tutafaidika kama watu wa Samata. Ukulima tutawacha sababu tumelima ukulima mingi na haina faida. Sasa tutakuwa tukilimia ng'ombe, mifugo yetu inasiba, tunaona maziwa na pesa ya kusomesha watoto. Shida ya kilimo ya mapema ilikuwa hii ng'ombe inakula majani mingi, lakini hii mifugo ya zamani ikuwa na maziwa. Ni kukula lakini maziwa hakuna. Sasa tumegoisio begu, tumeletewa begu ile original, mang'ombe original ya kutoa maziwa ile inatakikana. Sasa tunarudisha shukrani kwa sababu tumegoisio ukulima wa mapema, tumeletewa ukulima ya digital. Yes. Kwa majina yangu naitwa Mary Gakumi. Nimefurahi sana kwa sababu ya gavana wetu kutuletea kuku. Yaani hiyo kuku tulikuwa tutalisha, tukinunuaga, tukiusaga mayai, yani matubi. Nigetha ndio tuweze kujiuniwa ili tuwe watu watajiri. Hatutakuwa tukisema tuko na nini. Eneo hili linajulikana kwa kilimo cha viazi. Sisi tunakuwa tukijulikana kama Nyandarua, tunalima viazi, tunalisha kuku. Lakini leo tutakuwa watu wa kulisha makuku. Tunausaga ng'ambo. Tunausaga pahali yoyote ili tuwe watajiri. Sasa hatutakuwa wakoda, tutakuwa watu wanono kwa sababu ya kula mayai. Mayai ni kitu mzuri sana. Hiyo mmea kutegemea, hiyo mmea tumetegemea imekuja baya sana kwa sababu hatuku kutoa kitu. Zimekuliwa na baa na jua, hatuna kitu. Sasa tunategemea kuku tu saa hii. Asante sana. Kwa majina naitwa Bwana Gitau na nikitaka kushukuru Mheshimiwa Gavana kwa siku ya leo kwa sababu leo amenitembelea na ametembelea watu yangu ya Shamata, and I would wish to thank you the governor because you have decided to choose Shamata as your first scout in terms of choosing issues to do with livestock, the dairy goats, mambo ya kuku, that is chickens, na mambo ya ng'ombe. Na nikitaka kuhakikisha watu ya Shamata they are very ready to support your project, and we would wish to request you in terms of the breed, that is certified seeds, in terms of that is the crops, and if it comes to the livestock, you support us with the AI and also the acaricides so that we can increase productivity. Thank you. Leo tuko hapa Shamata Ward Karandi launch. Tulikuwa hapa mwezi jana tukapeana mbuzi na sasa tumekuja kuongezea vikundi zingine kama 30 mbuzi za maziwa. Ni kwa sababu tumeona hapa watu wenye wako bidii, climate hapa si mbaya sana, lakini nyasi huwa inamea wakati wa jua inakauka bila kusaidia mtu yote. Na ndio tukaona ni njia gani tutafufiri promise yetu ile tulisema ya kwamba tutaweka pesa katika mifuko ya watu wetu katika hii program ya bottom up. Na wale watu wa bottom hapa wengi ni wakulima. Na ndio tukakuja na project hii ya kupeana mbuzi na ya kupeana ng'ombe, kwa sababu hatua nyingine itakuwa ni kujenga factory ya maziwa. Na hatutaki factory ya maziwa iwe maziwa inatolewa Kiambu ama inatolewa kwingine. Tunataka wakulima wao wa hapa pia wa participate kuleta maziwa katika aggregation center ambazo tutazitengeneza, na tayari tumeanzisha mpango iko, tuko na pesa ya kutengeneza aggregation center. Kwa hivyo tunahatarisha wakulima wetu wawe tayari, hata wao watakuwa na kitu ya kupeleka kule ili waweze kusomesha watoto yao, waweze kupata fedha za kwenda hospitali na ya maendeleo. Na ndio tukasema tuunganishe, bali na kutengeneza barabara ambazo tumezitengeneza na tunajaribu, bali na kuchimba maji, bali na mambo kidogo, turudi katika boma za wakaaji. Wao pia tuwapee activity ya kufanya, wasiwe wanagojea tu wakiangalia vile kuko kule. Ndio tuko hapa na Mheshimiwa Gitau, Mheshimiwa area hii ambao pia amesaidia sana katika mradi huu na proposal hiyo wakati tulikaa na yeye chini, na tumeifanikisha leo na tunashukuru. Na tunauliza wale MCAs wengine pia, huu ni wakati wa kuguza maisha ya wakaaji, na ni vizuri tuwe na program kama hizi
ambao mwananchi anaweza ona, kienda nyumbani anakamua mbuzi, anakamua ng'ombe na anaanza maisha pale. Ni kama household 315 hivi hapa, na ukiongeza na zile sehemu zingine utaona itakuwa imefaidi household nyingi. Atengai ketuma twabe urabina kio tania be yohe tabi yohe be nakio nini ni kamera ciona nginya kibagi Naitwa Pauline Gige kutoka Engineer Ward katika Kinangop constituency. Na mimi ni mjane na tumekuja hapa Okarau sasa kusherekea siku hii yetu, kwa sababu hii ni yetu, kwa sababu sisi ni wajane na tunafurahia kuwa vile tuko, kwa sababu Mungu aliona ni vizuri tuwe vile tuko, kwa sababu sasa tukikosa kujiamini hatuwezi kuishi, kwa sababu tunaishi kwa sababu ya Mungu. Kwa hivyo ndivyo tuko huko sasa leo. We celebrate hii International Day yetu, na tuwekane nguvu mama na mama yule mwingine, tujuane na tujue mashida yetu. Kuna mashida mengi sana wajane wanapitia, na kama bwana amekufa ananyang'anywa vitu vyake vyote, inheritance yake yote inachukuliwa, inaenda na wale wako karibu sana na huyu mama, na wakati mwingine hata wanafukuzwa, hawana hata rafiki, wanaishi tu uishi wa stress, hakuna ingine. Kama si Mungu hatungekuwa na wajane katika hii nchi, kwa sababu wote wangekufa kwa sababu ya stress ile wanapitia. Sasa mjane akienda aongee na mwanamume pahali, anasemwa anataka kuwa rafiki na huyo mwanaume yako naye. Kwa hivyo wako na mafikira mabaya juu ya wajane, lakini tunashukuru kwa sababu Mungu hapa pamoja nasi na tumesimama kwa sababu ya Mungu. Sheria ile tungetaka ikue ni sisi tuwe recognized kama wale wengine, kwa sababu unajua sasa mjane is not recognized, kwa sababu kama tukiangalia wale wazee wako na funds wanapewa na serikali, sisi hatuna, na wengine wameacha bila chochote, wengine wameacha hata kwa town, hawana hata nyumba, hawana hata nini. Kwa hivyo tungeomba serikali hata sisi wajane watukumbuke, ili hata sisi tuwe na funds zetu, watusaidie, na above all watutengenezewe sheria ya kuwalinda hawa wajane, ili bwana akifa hatuwezi tukatoka kwa ile boma, kwa sababu tumekuja boma hiyo ili tukae huko. International Widows Day. Hawa ni mama wajane na baba wale wameachwa na bibi zao, na mimi kama mama county nilianza hii project ama program ya kuangalia since 2017. Kwa hivyo nawaangalia vizuri, naona wale wako na groups
tunawainua, tunawapatia pesa ya kujisimamia. Kuna groups zingine hapa wanaweka kuku, wanaweka ng'ombe, wengine wanashona viondo, vikapu, wanashona vitu mingi sana, na tunawashikilia kama mama kaunti wa Nyandarua. Ofisi yangu inawachunga sana, hata wale wako na shida ya mashamba, kwa sababu wengi wa hawa wamama kule waliolewa na baba ameenda ama bwana yake ameenda, wanapatanga shida sana ya inheritance. Kwa hivyo mimi kama mama county na washika mkono na waonyesha njia na wasaidia mpaka wakuwe settled. Na sio wamama peke yake, hata kuna wazee wale waliachwa na bibi zao, hata hao niko na program zao na washikilia vizuri na washikanisha pamoja na wapatia counseling, kwa sababu wazee hufinyika haraka sana, wanaenda down haraka sana kuliko wamama. Kwa hivyo hao wazee niko na program zao na wakusanya pamoja na wainua na wapatia hata pesa ya kujisimamia. Na nataka kuuliza hata wale watu community around washikilie hawa watu. Lazima tuwaonyeshe upendo, lazima tuwe nao, lazima tujue vile wanakaa, kwa sababu tukiwaachilia wanaenda chini vibaya sana, wanaenda haraka sana, wanakufa haraka sana. Lakini tukiwa hapo nao, tukiwaangalia, tunawainua, tunawapatia upendo, wataishi kwa muda mrefu. Na nataka kushukuru serikali ya William Samoei Ruto. Juzi tulipitisha hii finance bill, na najua kati ya hiyo finance bill kuna pesa ya kuangalia hawa wazee, hawa wajane, hata the widowers wote, na najua vizuri sana tukilipa taxes zetu, tukilipa ushuru wetu, hawa wazee watakuwa wanaishi vizuri sana. Na ndio mimi nasema kama mama county, ikiwa mimi nitalipa ushuru ndio wakae vizuri, mimi nitaendelea kulipa ushuru ndio hawa wazee wakuwe na maisha mazuri. Asanteni. Sawa.
It was really frustrating, to be honest. You know, it's a good cross from the guy. We're obviously trying to balance between we wanted to go and win the game, but also we knew it was sort of like a must-not-lose game from our perspective. Obviously, results elsewhere show that that's not the case now, that we're still in the #1 position in the league. But, you know, we were trying to go and win it, but, you know, well played to home boys. I think they deserved it, really. You know, when you score 3 goals, you deserve it. We were a little bit off, like I've said. The passing wasn't quite snappy enough. And it's just important that we get that right for Sunday against City Stars, because it's a league that's in our hands. We know that if we pick up the 3 points on Sunday, that we'll be champions. And so it's a cup final on Sunday. It really is. It's win and you get it. And if you don't win, chances are you're not going to have it. So it's very clear now. Yeah, we just went back to the drawing board and strategized well. Yeah. Second half we came with the blocked midfield, and then we wanted to work on counter-attacks. And you can see from the second goal it was a counter-attack, and then a shot and then a rebound. Yeah. We just want to win all our matches. We just want to win all our matches. You know, when you win your match, it's a sort of a motivation. So this is one of the motivation. We face another match with a winning streak. tutina mwihoko na undu ucio tondu
Mr. Kiragu, penye wewe pahali yuko, you are sitting very comfortable ukituambia tugoje title. Kila wakati unatuambia tugoje title. Saa hizi tumekuja kwa ofisi yako imefungwa. Kila wakati tukikuja kwa ofisi yako tunapata umebadilisha watu. Saa hii umefunga. Tumejaribu kukufikia hatukufiki. Tunakuomba kama unaweza uturudishie pesa yetu. Saa hizi hatutaki titles juu tumekuja kujua hauna title, hauna shamba yoyote yenye iko kwa jina yako. Umekuwa ukistuuzia shamba kwa kulipa 10% kwa mwenye shamba. Saa hii tunataka uturudishie pesa yetu juu hakuna shamba iko kwa title yetu. Kitu ya pili, kitu ya mwisho ni kwa Deputy President Mr. Rigathi Gachagua. Tukipenda venye umekuwa ukipigana na vita vya pombe Mlima Kenya. Tukipenda hapa tuko na kesi zaidi kuliko yenye unadiri nayo ya pombe. Hii imetuaffect sana. Wengi wetu tumekufa. Kuna wenye walinunua mashamba wamekufa juu ya depression. Wengine walichukua loans. Saa hizi wana service hizo loans. Yete hawatarajii kupata title. Kitu ya tatu, watu wengine ni wa mama wazee walichukua pesa ya pension. Yenye serikali inapeaga watu 3,000 ama 10,000 mwisho wa mwezi. Hizo ndizo pesa zenye walichukua wakaongeza kwa pension zao ndio wakakuja kuinvest na lesedi. Kwa kutojua kuwa mwishowe watakuja kunyaganywa wakigojea zile title zao zitoke. Sijapata title yangu sababu hadithi imekuwa refu. Kesho kuja leo, kuja kesho, kuja juma ile, siku ingine mpaka saa hii sasa tumechoka. Sisi tumechoka. Tungetaka serikali craft ile mswada iko kwa bunge, tuna maana sana kama inaweza pita. Ndio sasa unafanya investment na kutumia pesa ya watu. Ukijaribu kufanya nini ile kitu you have invested probably $1 billion, it will just be sliced from your own investment. Sasa tumesubiri saa yote tunakuja huku kwa ofisi wanatuambia tugoje, sijui tulikuja huku on April tukaambiwa by May tutakuwa na title deed. Sasa tumesubiri na ndio maana tuliamua sasa afadhali tuandamane ili tuone serikali kama itaingilia hii maneno. Sasa ile kitu tungeomba kama huyu Gachagua, huyu DP wa president angeingilia hii maneno, at least serikali ikiingilia tuone kama tutashughulikiwa. Juu hizo pesa mtu anajifinyilia, mimi nikapata hiyo 350. Sasa tukalipa, hatukuwa na mahali pa kujenga. Sasa tulikuwa tunafikiria tukimaliza kulipa tutapewa hiyo 7 then tupewa title deed ili tupate mahali pa kujenga. Sasa siku ya leo tumeandamana hapa Thika kwa sababu ya tulinunua plots kwa hii kampuni ya Lesedi. Kama tumeambiwa na hao watu wenye walikuwa wamepea hiyo kazi ya kuadvertise ati tutaweza kupata title deed zetu kwa miezi 3. Lakini imekuwa ni uogo, unaenda tu unadanganywa, mwaka imeisha na bado sijapata hiyo pesa yangu. Sasa mimi nasema serikali ingilie kati na waheshimiwa wote waingilie, wajaribu kutusaidia. Tuone kama tutafikia huyu mtu juu hata tukijaribu kumfikia ile maneno anaongea matusi, anakwambia hakuna kitu utamfanya. Mimi nikipenda serikali iingilie kati na ndio huyu mtu aturudishie pesa yetu. Wale ambao wamejiunga na RESA ambao ni Association of Stakeholders, Real Estate Stakeholders Association, wote tumewaangalia. Tuko na kitengo cha kuangalia ama makachero wa kuangalia kampuni hizi kama wakurugenzi wamepatikana na madoadoa ya kuwalaghai watu katika makampuni mengine. Na kwa hivyo tungetaka kuweka as a Council of Elders of RESA ya kuwa wale watu wamejiunga na sisi tumewaangalia na tumewatathmini na tunazidi vile vile kuangalia, maana kunaweza kuwa leo alikuwa mzuri kesho amekuwa mbaya. Bado is a going on process. We call upon the government to come and help Kenyans to recover their money. Every company that flooded Kenyans, it is good for government to intervene so that Kenyans can recover their money, because we don't support or encourage anybody
to flout Kenyans. We are against that, and that's why we started this association. We only kind of these other things, but the rest we've bought here in Kenya. You should also enjoy our fish from Lake Naivasha. Your Our fish, you don't have good fish. It's not as sweet as... This is very well organized. More importantly, I'm happy with the vendors. Last time it was very difficult to get vendors. I think they were paying some money, but now you can see the local people here have a chance to showcase the product at basically little or no fee. I just bought some earrings and some bracelets from my local young man from the university, who brought something for 200 bob. So it is a huge market, different from the other market. So you can see the food vendors here, food is cheaper, drinks are cheaper, because we have opened this, what the CS said, or what the Waziri said, we have opened this to the local market. I am sure that every single homestead in this area today will take a shilling home. But motorsport is interlinked. So basically, it's the same philosophy down all the stages, on tarmac, on gravel, on off-road, and So there's a huge potential and growth in motorsport. Motorsport is a career. We should make people understand that it's not what people call machinando, just competing. There is a career. Look at people like Hamilton in Formula One. There is employment and a career in motorsport. So we should let people know that
This is not just driving a car. This is extremely professional sport, which we should encourage our people to take part in. We are very happy for both Kenya and Uganda that the WRC is back. And actually, I can tell you that this WRC is almost for Ugandans, I can say. Because we cannot travel to Europe, we cannot travel to South Africa to watch this rally. But we are happy, it is just close to us, just a few miles away, almost 700 kilometers from Uganda to here. We are happy that we can travel those kilometers on road to come and watch this event. We are really happy, and we really encourage the government of Kenya to keep on pursuing this rally till late. Okay, we are happy with Kenya. We've been coming in Kenya since time memorial. We started coming in Kenya during those days of 555. You remember the Tommy McNaney, they were still driving. Makato used to come with our drivers. Those days we had drivers who were very powerful, but now things have changed. You see, now we are here, but we do not have any driver around. We only fans. So we are very happy with this WRC. We've really enjoyed the World Safari. The WRC we've really enjoyed, and we are coming back again. Kenyans are very friendly. We've liked their reception, and we shall come back. No, this is not the first time, but I've been coming here several times. I support all the WRC drivers, especially the Ford. Leo tuko huku Naivasha na hasa tumefurahia sana kuwa tuko huku na biashara. Hasa mimi nimekuja na melon. Na hasa leo nitaenda na unga nyumbani because watu wananunua bei kali. Kama kwetu tunanunuanga melon ya 10 huku nauzia mtu 100. So naona jioni nitakuwa na kitu kwa mfuko. Na nashukuru sana kwa sababu ya safari lale kukuja Naivasha because hizi kama vijana wa Naivasha tunasema kazi ni kazi, hakuna kuchagua kazi ni gani, na leo nikasema sitaenda kunyoa, leo nitakuja niuzia watu vitu huko wakule washimbe, hata akiochi safari lale atakuwa tumbo yake iko sawa, akikula chakula akuye pale aninunulie melon, nitakuwa leo iko siku nzuri sana. Safari lale this round hasa tumeona imeamuka because hata venye watu wamejitokeza leo na ni siku ya kwanza huku Naivasha, tunaona watu wamekuja wengi na hasa watu wanaenjoy sana. Na hasa wanaonea pahali pazuri, so hakuna ati ile kusubuka kwenda bali. So unaona ikiwa pahali pazuri. Experience yangu ni mzuri, the planning, the organization, the spaces, kila mahali kwenye magari zinapitia imeleta kila mtu, imefurahisha sana watu. Nimekaa sana bila kuona hizi magari pia. Unaona? Tumezoea gari za kawaida lakini experience imekuwa mzuri sana. Nikicompare na hii mwaka to organized. Watu wajakuja huku just for fun, people are coming to experience it, and then people are organized. Safety first, police kila mahali. Last time it wasn't that organized because maybe it was the first time ilikuwa inakuja after corona. But this time round, I guess everybody is organized. The police are organized. The organizing committee, kitu health-wise, ambulances everywhere. Kuna ambulance mingi sana. Apart from yetu bado, kuna ambulance mingi sana zimekuja za kutoka county ya Nakuru. Provide a lot of ambulances to Red Cross. Ndio iweze kuifuatilia health ya kila mtu, the riders and also spectators. Mtu akigonjeka, kila mtu akona hiyo aweza kusaidika. Still biashara it was hectic, everybody was selling everywhere, but this time round biashara inakaa vizuri. Everybody amepewa a section, kila mtu amepewa pande yake ya kuuza chenye unataka kuuza. It's regulated, you have to have regulations pia. Hata rafiki yangu ameweka yake hapa karibu, ametoka Nairobi na anakuja kuuza mambo yake hapa. Walimu wetu pia wanajitahidi sana
come and say a word on behalf of the students. Watoto watoke hapo pale wamekaa. So what we are doing now is part and parcel of the Kenya Kwanza government's commitment in delivering the promises that we made to an age. So to facilitate connectivity of internet, we are rolling out 100,000 kilometers of fiber optic cable all over the country. Another program that we are undertaking is free Wi-Fi hotspots. Free Wi-Fi hotspots. All over the country, we want to establish and operationalize a total of 25,000 free Wi-Fi hotspots. We want to set up a total of 1,450 digital laboratories. We are establishing them in polytechnics. We are establishing them in the villages at the ward center. In each and every ward in this country, we are going to have a digital laboratory where youth can go and learn digital skills. And as the youth learn the digital skills, as government, we are also reaching out to global technological companies to ensure that we link you up with the digital jobs. The future of this country, ladies and gentlemen, is in the digital space. Today we have got limited formal jobs, those jobs we used to have where you go and sit in an office. The jobs that we have for our youth are digital jobs. And mark you, ladies and gentlemen, these jobs will reward you better than the formal jobs. One of the things we are doing is digital skilling. And that's why we are here today through the programs of Kwanza Technopolis under the leadership of our CS, Eliud Owalo, to ensure that we enable our young people equip themselves with the skills. And it doesn't matter which course you are doing. You could be a mechanical engineer, you could be doing healthcare, you could be a nurse, you could be whatever skill, a teacher, but now you can take advantage of the digital space to market your skills, to use that platform to monetize your skill, to sell products, to find new jobs, because there are new kind of jobs that are coming. And we want to position our country as a top business process outsourcing center. Many countries are looking for talent and looking where to take their jobs. So we must position Kenya as a top destination. Juzi tumekuwa na waziri na Mwamba, na tukamwambia na Mwamba, hii si mara ya kwanza ukuje kwa hiyo stadium ya Kipchoge. Ni ulikuja siku ile tukaenda na wewe pale, na ukafuatisha sura, nikafikiri kazi itafanyika. Hakuna kitu ilifanyika. Juzi ukakuja tena na pamoja na PS wako, nikaona sura, nikafikiri sasa itaisha tena. So tunataka kusema, ambia sisi ukweli. Kama hii kitu haifanyiki, utuambie haifanyiki. Kulikuwa na matumaini yenye hakuna. Kakamega stadium yao ni tayari. Kisumu stadium yao ni tayari. Kule mahali pengine ni tayari. Hii yetu mahali tunasema ni county of champions. Champion kitu gani na hakuna stadium hapa? So pesa zote za kusaidia sisi tujenge hii stadium imwakiwe sahi between now and August ya devolution. Tuhakikishe tumesukuma, na kama kuna mtu alikula pesa ya hii county na ukula pesa ya stadium, siashikwe. Shalete pesa zetu. Na mbona umshiki? Unamjua? Pana cheza na mali ya raia. Mimi nataka nimwambie Ababu na Mwamba, tafadhali,
Mheshimiwa CS, sisi hapa tuko na jina kubwa sana. Wakimbiaji wote wa Kenya hapa ni kwao. All mashujaa wanaishi hapa. Juzi tukakuwa na Faith Kipyegon, alikuja hapa. Tumekuwa na Eliud Kipchoge, amekuja hapa. Tuko na ile athletics yetu ile federation yao wamekuwa hapa. So tutaambia nini watu? Mniambie. Tutaambia nini watu wanapokuja Wasingishu waseme twende Kipchoge, jina kubwa sana stadium. Kufika huko ni mpitu nyata unaweza kutoroka. So weka priority Wasingishu. Nini? Wakati nilikuwa tu na baba yake nilikuwa tu kijana tukaanza wakati kesho sasa amechukuliwa mali moja mbuzi kuliko kutanga kitambo yote nilikuwa tukuje na alileta watu wawili Yesu alikuwa anataka chakula wakati mwingine alileta mchele alipelekwa kama kasi ni pesa story za kazi but sasa kufanya Ni siku watu wana nini? Kama saa hizi natumiwa message ati calculator ya mtoto imeharibika. Ati tuma pesa na kamwambie wako na kamili.
Sina babangu ameuliwa karibu 205. Sasa vile babangu aliuliwa hiyo 205 nikakaa tu na hiyo askari na mate na tunaishi huko Mugutani. Kuna huko ile wakora na wanaiba mfugo yetu wote. Wakaiba nini? Kila kitu. Akatufukuza. Tukasema wacha tuende hapa karibu. Ndio tukaibie nini? Dialysis. Nilienda kupimwa kwa nini? Kwa Kabarnet. Nikarudi Marigat, nikaenda Nakuru. Nikarudi kwa Nakuru, nikaenda tena Eldoret. Nikapimwa ikajulikana ni kidney. Nilikuwa na furaha. Vile nilikuwa na furaha nikajulikana ni kidney, nikaanzia sure dialysis kwa Eldoret. Sasa nikaona Eldoret ni mbali. Tukakuja hapa Kabarnet. Sasa tukakuja Kabarnet. Siku moja kufanywa dialysis ni 9,000. Siku na nafanywa siku 2. Sasa vile nilikuja Kabarnet nikafanywa dialysis karibu miaka 2. Sasa mate anashindwa na transport. Anaenda transport ni 1,200 kwa siku, chakula hakuna. Nyumba yenye tunaishi ni ya mabati. Sasa juzi tu nikashikwa na pneumonia nikaenda ICU siku 5. Haya oxygen. Sasa vile niliacha shule, nilikuwa naenda tu shule kabla macho ya nini na kidney. Vile kidney sime nini imekuwa tena ifanyi na macho. Sasa nitaendaje sasa shule? Ningekuwa sasa karibu form 2 hata. Sasa mimi naona mbaya sana kama siendi shule. Sababu mimi nilikuwa napenda shule. Nilikuwa nimekonjeka kwa class 1. Naambiwa tu kama huwezi enda shule, una nguvu wacha shule. Lakini kwa mimi nilikuwa napenda shule. Sasa mimi naona sasa mbaya sana. Wenzangu nyote walikuwa na hao class 7. Sasa wako form 2. Na mimi sijui sasa nitaanzia wapi nikipona kwa sababu niko tu na imani nitapona. Sijui nitaenda kuanzia sasa wapi. Na nini? Na mimi nilikuwa siku ile shule. Sasa ni CBC. Sijui nitaenda kuanzia wapi. Sasa shule natamani sana kuenda shule hata kama ninaenda ile nini ya blinds. Niende tu kama nimepona kidney. Kwa sababu niko na siku zenye nakaa kwa kiti bado nasikia mbaya. Ambia mate tukimbia hospitali. Sasa nikaenda nini shule peke yangu kama mata iko. Nini nikonjeke na wao watajua nini shida kama niko na hiyo mashini ya kupima pressure, sukari. Ndio sababu tu kwa shule nijue nini nimesa dawa. Kama tu nikisikia mahali na sijui ni nini na mpaka tu nenda hospitali ndio nijue ni nini ndio nimesa dawa. Siwezi mesa dawa hivyo kama nilikuwa na baba nilikuwa nasaidiana na mate sana. Ngekuwa ananunua hiyo mashini. Angewa na uwezo na yeye anaenda kulima huko tu sisi tunakaa na mate hapa. Yeye anaenda gurini. Yeye anaenda nyumbani huko, anaenda kufanya makazi zingine yenye tunaweza pata pesa. Ya kununua hiyo vitu yenye sina, chakula. Na tena angetutafutia nyumba mzuri. Hiyo tutaweza kaa. Sio kama hii. Tungetafuta nyumba yenye nisiwezi shika tena na pneumonia. Tungekuwa na baba yetu. Tungekuwa tunapata vitu zingine. Lakini sasa kama ni mate tu peke yake haendi mahali, mimi sioni. Bila katicho, narudisha na kuja kunilisha. Haisi kuniacha mbali. Siku mzima kwa sababu sio watu yote ndio wamejua sasa maisha yangu. Sasa okora nimekuja kuuliwa mzee. Akachukua mali, mfugo. Akachukua mimi na baki tuna watoto. Kwa huko Mugutani. Sasa unakaa Mugutani na hakuna sasa mtoto akakonjeka kabisa. Mpaka akaletwa hapo Marigat. Hospitali akapeleka Kabarnet. Sasa hii mtoto alikonjeka kabisa. Alishikwa na sukari
na pressure mpaka karibu kidneys, mpaka kafanyiwa dialysis. Sasa mimi nashughulika na hii mtoto mpaka saa hii, kuna mwaka 10 saa hii mtoto na aoni, alipoteza tena macho. Mimi tunang'ang'ana, tunaenda dialysis, naenda mara 2 kwa wiki. Hata hiyo dialysis anafanywa na pesa mingi sana, ikuoshwa kidneys. Ilioshwa kwa siku moja 9,000 kwa siku. Transport ni 1,200 na ni siku 2 kwa wiki. Hakuna hata kitu ya kukula. Hata mahali tunaishi ni mbaya sana. Nyumba tunaishi karibu anguke na iko na faridi, mpaka mtoto akashikwa na pneumonia. Akalaswa ICU wiki 2. Akafuta hiyo mashine ya kufumua. Sasa mtoto naona sasa amekonjeka sana na hakuna chochote. Mpaka mimi nakaa tu kwa hii nyumba, hakuna mahali naenda. Nakaa tu kushughulikia mtoto na aoni. Na hakuna mahali tunaenda kutafutia hata chakula. Na hakuna mahali tunaishi mzuri. Na wakora amechukua mfugo na ameua baba yake. Sasa mimi nabaki peke yako tu. Hata makiti ya kukalia hakuna, hata kila kitu ya kulalia hakuna. Mimi tunakaa tu hapa. Ni Mungu tu. Sasa mimi nataka usaidizi kabisa. Kama mtu iko na utu ya kusaidia mimi nisaidieni. Hata nijengia mahali ya kuishi. Hata hakusaidia na chakula ya kukula na matibabu. Pesa ya kusaidia tu. Kwa sababu hakuna mahali mimi naenda, nakaa tu. Nakaa tu na yeye mchana hapa kusunguka tu mpaka kesho. Hata iko wakati mwingine alalangi hata usiku. Anasumbua na hiyo kitu mpaka kaamka tu akakaa tu. Sasa iko na uto kabisa, hakuna mahali. Sasa kama mtu hakuna baba yake na mimi nakaa tu hapa na mali amechukuliwa na wakora. Sasa nitafanya nini? Hata hakuna namna ya kuenda kulima hata shamba kama iko na kidogo hapa hawezi, hakuna namna ya kuenda kulima hata hiyo shamba. Tunakaa tu na yeye. Taka kasema sasa woi, hata watu hakuna hata uto ya kusaidia. Hata wa serikali iko hapo nasaidia watu kweli. Na mnasikia hata iko pesa hii watu watima hakuna nini, watu ya kama hii. Hata mashine ya kupima sukari na hata ya sukari hakuna. Hata friji ya kuweka hiyo dawa yake ya kudungia ya sukari hakuna. Tunaweka tu majerikani, naweka maji, naweka tu anadungia yeye. Hata dawa inaharibika. Kuna hata mashine ya kutoa damu ya kupima, hata ya pressure hakuna. Hata friji hakuna. Kwa sababu hata kama iko na baba yake, sinakaa na nyumba na yeye. Alafu mtoto ikikonjeka sisi tunaona na yeye. Sasa kama ni mimi peke yangu, hata sinimkulia tu, hakuna kitu kingine. Ikikonjeka tu mimi naamka na kuomba na kulia. Hata hii mtoto nasaongelesha mimi mama yangu, tulia tu. Kama baba yetu hakuna, sasa wewe utafanya nini? Tungojea Mungu tu. This family, their mom is widowed. She has other kids to take care of. She can't go to any place of work, and she's the sole breadwinner. Because I know this mom, she's really undergoing a lot. She's missing that love from her husband, that is one. And the kid too is missing that love from the dad. Because if the dad could be alive, he could be helping in one way or the other. At least he'll be staying at home, maybe taking care of the kid as the mom goes to work. Or rather, the mom will be staying with the kid as the dad goes to work. So we are really requesting any well-wisher who is willing to chip in. You can help them maybe financially. Anyone who is ready maybe to contribute so that they can get even a small piece of land, because they were displaced by their bandits. That is when their dad died. So they came to Marigat. They have a very small house, and it's very cold. It doesn't have windows. I think that's why he got the pneumonia. The challenges that the widows face, first of all, they miss that love. Their husband's love, their spouse's love, I can say that. Then another thing, they really strain in providing for their families, because most of the families, you find that their breadwinners are the dads. So when someone is a widow, it's really a challenge to take care of the kids, to take care of their needs. Yeah, it's a challenge.
We were burying people almost every month, sometimes up to twice or 3 times in a month because of insecurity. I remember a very bad incident of 7 men when we were in Muchongoi, and it was very painful. And that is when I realized that we are not going to wait for anyone else to help us. And I made up my mind that I will be part of the solution in this county of Baringo. It became so painful to the whole society to the extent that everyone was so resentful, the vengeance was so much, the pain was, very palpable, specifically for children who are left, orphans or orphaned because of the bandits, the women, specifically the widows. Which again brings me to another case where in Baringo today, I have over 700 of them. 700 widows plus because of bandits or banditry. For me, my joy and hope is that every day is a better day for us. When I see women going back to their houses, to rebuild their homes, as much as we have challenges of course, it's not normal. It's not going to be, a quick fix. When you have been out of your home for like almost 5 years, and you're trying to go back, you will definitely have problems settling. And there's the only thing I would probably want to ask the government again, even as they rebuild the schools and they rebuild the centers and those kind of things, I want them to consider building at least iron sheets, shelters for those victims, because they have also been affected for a while. Considering that also you lost your, livestock, your livelihood, and we are in a very advanced stage, specifically with the minister, to look at how we were going to do this. Tumeweza kuleta partners kama Interbiz, Cruise Kenya, CIM, World Vision na wengine tunatembea
kuna NCIC, tunataka kutembea nao pamoja kuhakikisha kwamba kuna usalama katika Baringo yetu. Na sisi kama serikali ya Baringo tukiongozwa na gavana tumeweka mikakati mingi na nzuri sana ya kuhakikisha kwamba kuna amani Baringo. Sababu tumeanza tu kama county, we are starting it for the first time this year to celebrate this day. Na tukasema we want to start with the widows of conflict. Widows of conflict from Baringo North, Baringo South, na Tiaty. The women we consider to be the widows of conflict ni wale they lost their husbands as a result of insecurity in Baringo. Tunajua mama wengi waliweza kuteseka, wanaumia kwa mambo ya poverty, kuna mambo ya wanalazimishwa kufanya vitendo ambayo sio nzuri as a result of culture, especially when a woman, when the husband dies. Mwanaume akikufa, mwanamke kuna vile anaonekana kwa njia mbaya kwa hizi community. Wanalazimishwa hata kutenda vitu ambaye haingekuwa vyema, like wife inheritance, wife battering and many other things. Poverty, wengine wananyang'anywa mali yao. Na sisi tukaona tukikuja kusherekea hii siku na tujifunze kama watu wa Baringo kupitia makanisa and hata organizations kama Roots Kenya, kuweza kuelimisha watu kwamba si vyema kunyanyasa wajane. Na pia widows from Baringo South, Baringo North and Tiaty who have been affected by conflict, and they have become widows because of the banditry and killings that have been ongoing here in Baringo. We are currently working with 120 widows who we have supported, and we believe that this county has more widows. Over thousands of widows in this county have been due to conflict, and with our little resources we have only been able to support 120, and we've been able to support them with psychosocial support, where we have people giving them or experts doing psychosocial support on them and helping them because they've been discriminated over time, they've been victimized and marginalized. Sasa tunasema mtu angalie kama wajani, sababu hakuna mtu hata kwa Kibokot huko, hakuna mtu anajali wajani huko, mtu anakaa kivyake hivyo, hakuna mtu hata anaangalia kama ni mtu, angaliwa tu kama sio kitu kwa huko area yetu ya Pokot. Na chenye imetokea na hii maneno sana ni mambo ya uwaji, sababu huko area yetu huko vita kila siku, mara Kwet na Pokot, mara Turkana huko, mambo ya Tirioko huko, mara Turkana na Pokot. Sasa wamama wengi wamekuwa wajani, mpaka hata watoto wadogo wenye wako na hata na miaka 18 kurudi nyuma. Sasa ndio tumekuwa wajani sana, mpaka hata tumeumia. Tunaomba serikali watusaidie kama wajani, waangalie sana, sababu hakuna mtu mwingine anapoangalia hawa asipokuwa serikali na Mungu tena. Financial capacity to cope with what is a fast-changing, more shock-prone world. It is much bigger in one place than in others. And this is where we come. Our institutions have a huge responsibility to do what is necessary for the world of today and tomorrow. And that is translating, in my view, for the fund and for the bank, into a